Restaurangen förlorar pengar. Vi stången den, innen den tama ut det som kvar av pappas dödsbo. Min bria Marcus och Scott papper överbordet emoti mig med den, innovad sympatin, hos någon som hed, repeterat detta ögonblick. Jag vet att det svart att acceptera, men förfornal ljög inte. Skriv över den andel. Lat mig hantera liquidationen, far du atminstone naget istället för ingenting. Hans fru, Patricia, nikade alverlight bredvidanum och dutade ögonen med en nastuk som misslyckandet med var fars livsverk verkligen smartade henne. Men varför tvekade jag istället för att skriva under omedelbart? Och varför gick jag, 3 veckor senare, in I vart familjemote med en ratsmedicinsk revisor vars resultat fick min mamma att kollapsa stolen? Jag behöver att du förklarar dessa avvikelser. Jag och laid fram revisorsrapporten på bordet. Marcus tittade på dokumentet, sedan på Patricia, sedan tillbaka på mig med ett uttryck som skiftade från förvirring till igenkanning till något som närmade sig panik. Vilka avvikelser? Restaurangen går under. Restaurangen gjorde $340,000 I vinst bara förra året. Jag har det riktiga bekurna nu, Marcus. Inte den versionen du visade mig, utan versionen som visar exakt vart pengarna gick. Jag fickade på Patricia rakt in I hennes butik. I 3 over $800,000 totalt. Min mammas ansikte blev vitt. Sedans förmed han och glädjor stolen in någon han fänga henne. Sanningen hade varit vard att vänta på, men familjen skulle aldrig återvända sig från den. Min far hade byggt merets I over 40 Den borgade som en liten italiensk restaurang I ett kopcentrum och hade vuxit till en local institution, platsen där familjeförräderi arstegar där par förlovad sig, där generationer återvand för att minnas de multiter som hade markerat deras viktigast ögonblick. Pappa hade, för 18 minuter sedan och lämnat restaurangen till Marcus och mig I litade. Marcus hade Scott den dagliga verksamheten I flera medan jag bad 3 stater bort och byggde min karriär som företagsjurist. Arrangemanget hade verkat nederlight. Han var på plats, kända personalen, för stadverksamheten. Jag litade help på honom. När han ringde för 6 veckor sedan och pastade att restaurangen blad pengar, trod jag på varenda ord. Pandemin drabbade oss hart. Vi återhämtade oss aldrig helt. Kostnaderna har ökat, intäkterna har minskat och 6 blöder pengar varje månad. Hans röst hade varit tung av tidlig sorg. Jag har försökt hålla det igång för pappas men jag kan inte fortsätta tacka förlusterna för min egen ficka. Hur illa det? Vi kommer att vara konkursad om 6 minuter 6 stänger nu. Men du skriver över din andel kan jag sälja byggnaden, utrustningen, alkoholtillståndet, kanske rada $200,000 till var och en avåss istället för ingenting. Sifforna han hade visit mig stad hans berättelse. Manets reporter som visade konsekventa förluster, a giftsreporter som dokumenterade stigen kostnader, en utveckling som lade upp en bild av ett företag I obetlig nedgång. Jag hade nästan skrivit på. Jag hade haft pennen I handen. Det som stoppade mig var ett min av min far. Skriv aldrig på något utan att forsta det helt och hållet. Han sa till mig när jag borgade juristutbildningen, särskilt när familjen inblandat. Blad går inte manuskrarliga. Det går bara späcket ännu mer särand. Jag hade lagt pennen och bet mer tid att granska dokumenten. Marcus hade varit frustrerad, men hade inte pushat, förmodligen för att det skulle ha verkat misstänkt att pusha. Den kvällen hade jag, last varenda sida han gav mig. Något känns men jag kunde inte identifiera vad. Utelandina sag professionella ut förloppet var rimligt. Berättelsen var trovärdig. För trovärdig, kanske. För fullständig för bekväm. Jag hade ringt en ratsmedicinsk revisor nästa morgon. Sandra specialiserade sig på bedrägerier I familjeföretag. Tyvar detta vanligt, han till mig under vart första samrad.
ETT syskon driver verksamheten, det andra litter implicit på dem, och pengar forsvinner genom metoder som inte skulle överleva professional granskning. Treer, du att min bror stjal från restaurangen? Jag treer att dokumenten han visade dig ar oförenliga med offentligt tillgänglig information om din fars bästa företag. Fastighets skatteuppgifter tider på att restaurangens taxeringsvärd har ökat, inte minskat. Hälsoinspektionsrapporter visar genomgående höga betyg och observationer av hög service. Recensioner på sociala medier beskriver fullsatta publikationer, men de finansiella rapporternas kapades formodligen specifikt för att övertyga dig att skriva av dig ditigand. Fragen ar, vad visar de verkliga boxlitten? Det tog 3 veckor. Att fa tag på de riktiga böckerna. Sandra Hades stamp bankuppgifter, kreditkortsutdrag och leverantörsfakturor. Han hade intervjuat tidigare installda några utan att informera Marcus om konvolum och affärsverksamhet. Han dekonstruerade en bild av Moretus ekonomiska verklighet som inte hade någon likhet med vad min bror hade visat mig. Restaurangen blomstrar, avslutade han och spred sina resultat över mitt matbord. Arlig tillväxt, vinst marginaler längt över branschgenomsnitt. En kumba som har expanderat sedan din fars dod. För en light tidigare personal investorade, Marcus I marknadsföring och renoveringar. Varför postar han det att misslyckas? För att han har stulit vinsterna. Sandra drog fram att-diagram som visade pengafloden. Varje månad överförs betydande belopp från restaurangens driftskonto till en rad skalbolag. Dessa företag betalar fakturor till dins figurskas butik, Patricias design. Vilka fakturor? Vad skulle en butik kunna sälja till en restaurang? Konsulttjänster, inredning, marknadsföringsmaterial. Fakturorna är tillräckligt vaga för att verka trovärdiga, men tillräckligt specifika för att rättfärdiga stora betalningar. Sandra pausad. Under de senaste 3 åren har ungefär $840,000 slösats från Moretz till Patricias butik genom den här mekanismen. $840,000. Din bror har systematiskt plundrat det företag som din far byggde upp, och nu vill han att du skriver över din andel essay, att han antingen kan fortsätta stolden eller sälja alltihop och stoppa intakterna I fickan. Han har inte rätt till detective familjeförräderi, var planrätt till söndag eftermiddag. Marcus hade arrangerat det för att släpp för restaurangens stängning. Han hade bjudit in var moster och morbror, flera kusiner, alla som kunde tankas pressa mig att skriva under jag visade tecken på tvekan. Han hade förväntat sig att jag skulle komma, ensam och överväldigad. Jag kom med Sandra Kono och 3 banklater med dokumentation. Vad är det här? Förgade Marcus när jag stalbladorna på borda. En kriminalteknisk granskning av Moretus finansiella register. Det riktiga, inte den version du fabricerade för att övertyga mig om att restaurangen håll på att gai konkurs. Rummet blev, tyst. Jag vet inte vad du pratar om, du har stulit från var fars företag I minst 3 ar. Du slösade över $800,000 till Patricias butik genom falska fakturor och skalbolag. Du har ljugit för mig, för mamma, för alla, I det har rummet. Det är lagligt. Restaurangen förlorar pengar. Restaurangen gjorde $340,000 I vinst bara förra året. Jag öppnade den första rutan och tog fram kontoutdraget som Sandra hade fått tag på. Jag hade de riktiga siffrorna, Marcus. Varje överföring, varje falsk faktura, varje dollar du omdirigerade till din fars företag samtidigt som du berättade för oss att pappas arv håll på att du. Min mamma tittade mellan Marcus och mig, förvirring övergick I fasa. Marcus. Är det här sant? Hans förräd, inte. Hans tystnad var svarnog. Det var det hans förmed. Efterdyningarna av avslöjandet var kaos och konfrontation. Morbror Richard hjälpt till att återuppliva min mamma medan faster Maria kravde förklaringar. Patricia försökt ge och hävdade att han inte hade negat att göra med ekonomiska beslut,
men Sandra blockerade hennes väg med dokumentation som visade att han hade skrivit under varje falsk faktura. Niar bada med skyldiga, sandritvart. Skulbolagen ar registrerad I bada era namn. Överföringarna kravda bada era underskrifter. Det harvar ett samordnat upplag, inte en enda persons misstag. Marcus slapped slutligen latses. Restaurangen bord ha varit heldock hallet min, han med bitter rost. Det ar jag som jobbe dar I 20 ar. Det ar jag som skott den efter att papablev shuk. Du flittade, bigde upp den carrier, besökt napstallen, och du fick haften avialt. Det var vad pappa vill ha likadella. Pappa var sentimental. Han kunde seatt, du fortunade likadella. Du bidrag med nagonting medan jag gav, mitt liv till den verksamheten. Sa du bestam dig för att's jalamin andel istället för att, bom ett kop. Istället för att vara arlig vad du kanda att du fortunade, skuld du hagat mig mer? Skuld nagon ha gjort det? I skuld alla ha sagdat mig att acceptera vad pappa bestämd. Marcus stod rakt framför mig. Jag, chinade de pengarna. Varje dollar jag tog. Chinade jag genom eridal av arbet som du aldrig gjord. Du fortunade ratten att stjala $840,000 och sedan försöka lura mig att skriva av mig mitigand. Jag fortunade ratten att bli kompenserad för mitt faktiska bidrag, inte att dela allt med en sistu som dök upp tva gånger om merit för halvdagar. Familjen split trades o medelbart I fractioner. Var mamma, när han val återuppleves, drog sig tillbaka I fornikels. Det mast finnes neget missförstånd. Marcus vill inte stjala fransen egen familj. Han stall. Mamma. Jag har dokumentation. Du mistoker saker. Siffrier kan vara förvarand. Lat mig prata med Marcusen skilt. Det finns inget att mistoka. Han skapade falska fakturer. Startade skalbolagok överförd $840,000 till sin fras butik sandedikt som han berättade för oss att restaurangen halpa att ga under. Det inte ett missförstånd. Det bedrageri. Morber Richard och faster Maria stalled sig på min sida och erkand bevisen, som bestridliga. Flera kusener förblev neutrala, obeck valma med familjekonflikten. Patricius föräldrar, som också hade blivit injudna, för modligen för att okapressen på för min underskrift, lämnade en genrad tystnad. Marcus och Patricia, gick tillsammans och förgrade att svara på terliger fraju. Deras. Avard var en bekraftels på allt jag hade enklagat dem för. Rats forfrändet tog adaminator. Jag vakti civilrättsliga stämningar för brott mot förtroendeplikt, bedrageri och konvertering av tillgångar. Sandras dokumentation var tillräckligt omfattande för att Marcus advocater rad honom att gora en förlikningsscenari en att riskera en jureradegang. Förlikningen kravda att Marcus skull överföra hellisen andel I merets till mig, återbetala $400,000 av de stulna medlen under 5 år, avga från all inblandning I restaurangen, acceptera att besöksförbud som hindrade honom från att komma in I lokalerna. Patricius budiktun gades försadas I konkurs när domstolen fastställd att den hade mottaget stulna medel. Utrustningen och inventorerna såldes och intakterna används för att återställa den ersättning som Marcus var skyldig. Den brottsmålshanvisning jag lämnade intill distriktsäklagaren resulterade I ett för bedrageri och forskingring. Marcus vajade om att sänka adalet och fick 3 års skidstillsen och samhällstjänst. Patricia fick skidstillsen för sin roll I att skapa falska fakturer. De undvek fangels. De undvek inte konsekvenser. Min mors reaction på de rättsliga förfarandena var hjärtskärande. Du forste din bror, han till mig under ett smartsamt samtal. Vad han engjorde han fortfarande familj. Du bord ha hanterat det här privat. Privat? Han stall över $800,000 och försökt lura mig att skriva under på mitt arv. Vilken privat lösning hade varit lämplig? Förlåtelse, förståelse,
att hitta ett sat att ga vidare tillsammans. Han begick brott. Mamma. Han ljög rakt ansiktet på mig minator. Han skulle stjäla hela pappas arv och lämna mig med ingenting medan han övertygade alla om att jag gjorde ett fritt val. Men domstolarna, publiciteten, skammen, vart familjenamn förstört. Marcus förstod det, en han bestämd sig för att stjäla. Jag vägrar bara att vara hans offer. Han kunde inte acceptera detective enligt hennes världsbild trumfade familjelogilet allt, inklusive rättvisa, inklusive sanning, inklusive att skydda sig själv från slaktingar som skulle förgåra, en utan att tveka. Vi slutade prata I nästan efter att förlikningen var slutförd. Att ta övermarets var bad Helland och överväldigande. Jag anstalled en vd för att hantera den dagliga verksamheten, någon som Marcus inte hade valt, någon utan koppling till stölden. Jag granskade varje ekonomist dokument personligen under de första 6 månaderna och etablerade controller som skulle förhindra framtida forskingring. Personalen, vilka de flesta hade misstänkt att något var fel utan att kunna bevisa det, välkomnade ledarskiftet. Flera anställda medling erfarenhet delade med sig observationer om Marcus utgifter, den nya bilen, huströnoveringen, livsstilen som översteg vad en restaurangchef borde ha haft rad med vi visste att något inte stod rätt till. En veteranservitris essay till mig. Men han var chefen. Vad kunde sig saga? Du kunde ha ringt mig. Vi kunde dig inte. Marcus essay alltid att du inte var intresserad av restaurangen, att du hade gavidare. Anu en lånat formad för att isolera mig från information som kanske hade avslöjat sanningen tidigare. Restaurangens genuina framgång blev uppenbar när jag väl hade tillgång till korrekt information. Utan att Marcus stod dränarade vinsterna genererade merets tillräckligt med intakter för att finansiera expansionen. Jag öppnade en andra restaurang TVA efter att jag tog kontrollen, sedan en tredje. Market som min far hade byggt upp under 40 vax till något store, en liten restaurangrupp med hans namn på varje dörr. Jag döpt konferensrummet I vart nya huvudkontor efter honom, Antonio Moretti rummet. Hans fotografi hängde på varje restaurangväg, en pamenels om vem som hade startat det 6 fortsatt med expansionen var inte hämnd. Det var att hedra hans arv på att satt som Marcus stod nästan hade förhindrat. Marcus kontaktade honom 3 efter förlikningen. Hans medel var kort, noggrant formulerat, formodligen granskat en advokat innan det skakades. Jag vet att jag inte fortjanar den forlatels, men jag skulle vilja förklara mitt perspektiv och om modulate hitta något satt att ga vidare. Mamma blur alder. Han vill att hennes barn ska kunna vara I samarum. För hennes skull. Om inte förvar kan six prata? Jag övervägd begäran I en vecka innan jags förräd. Du stall $840,000 från var fars företag. Du skapade falska dokument för att övertyga mig om att restaurangen höll på att gai konkurs. Du försökt manipulera mig att skriva under på mitt arv. Och den förklaring, när du konfronterades, var att du fortunade det för att du arbetade hårdare. Jag behöver inte ditt perspektiv. Jag har adaminators domstolsregister som förklarar exakt vad du gjorde och varför. Vad jag behövde från dig var ärlighet, och du vald stöld och manipulation istället. För mammas skull kan jag vara civiliserad på familjesammankomster. Men. 6 kommer inte att bli när igen. Fortroend förstår detta and gang fullständigt. Byggs inte upp igen. Hans förräd inte. Min mamma accepterade essays meningum den nya verkligheten. Inte glatt, han önskade fortfarande att jag hade hanterat allt privat. Han trod fortfarande att familjen var viktigare än rättvisa. Men han accepterade att hennes barns relation var permanent skadad, att semestrar skulle bli pinsamma,
att hennes drama and salmons vetsad familj krossats emot klaporna av hennes sons val. Jag klander mig själv ibland, kand han under att samtal. Kanski favorisere jag marcus för mycket. Fick honom att kana sig beradigat. Du fick honom inte att stjala, mamma. Det var hans val. Men jag bord har sett detective board har lagt mark till tecknen. Du litade på din son. Det inte and karaktärsbrist. Hans brought mot det fortroendet problemet, inte själva fortroendet. Han nickade, även jag inte var säker på att han helt accepterade detective modder komparofta för att se sina barns genuina formaga att skada. Marets fortsatter att blomstra. Fem restauranger nu med en chat öppning nästa en kateringavdelning, en serie marksvarer, saucer, pasta, signaturturna som min förutvecklat under 40 års matlagning. Jag tänker ofta på honom när jag går genom restaurangerna, vad han skulle tycka om expansionen, han skulle godkänna hur jag har hanterat verksamheten, familjen sveket. Jag tror att han skulle vara stolt, inte bara över farsframgången, utan över min vägran att bli offer för någon som räknade på mitt fortroend för att mojligra han stolt. Skriv aldrig under något utan att forstadet helt, särskilt när familjen inblandad. Han hade på något sätt vetat att han hade vetat att blod inte garantra arliet. Den familjen kunde sera dig japar en framlingar eftersom du forventade dig batter. Pennen jag nästan anvand för att skriva under mitt stare en monter på mitt kontor. Det en paminels her nara jag var att förlora allt. Inte för att jag var smartnog att forsta bedradriet, utan för att jag litade på det förlat. För att familjen verkade som att den bord betide neget. För att jag vill tro att min bror inte skulle stjala från mig. De treva korna mellan nästan att skriva under och en Stallasandra kono var det viktigast ve korna I mitt liv. Den där tviken, den där lilla rosten som esse att neget var fell, radade mig från att svek som skull ha varit fullständigt. Marcus hade, plainrad allt perfect. De falska dokumenten, de känslomässiga vagenden, familjepressen, tidpunkten att formad för att förhindra någon granskning. Han hade räknat med mitt fortroend, mitt hektiska schema, mitt avstånd från verksamheten. Han hade inte räknat med att jag skulle komma ihåg var fars rad. Han esse att restaurangen höll på att gai konkurs. Han visade mig utelanden som bevisade förluster, prognoser som visade konkurs, siffror som målade upp en bild av oundviklig kollaps. Han bad mig skriva under min andalesse att han kunde rada det, som äderstad. Jag trod honom nästan. Jag hade pennen I min hand, men neget kansfell. För bekvämt, för komplett, för ivrikt. Den ratsmedicinska revisorn hittade $840,000 I stulna vinster som slösades till hans fris butik via falska faktur och skalbolag. När jag gicken I det där familjemitet med de riktiga siffrorna, svimade min mamma. Min bror kand antligen sanningen. Han tyckte att han fortunade allt. Nu äger jag restaurangen helt och hallet. Fem restauranger, och vaxer. Min fars nam på varjdor. Och min bror har att kriminellt förflyttat. Att misslyckat äktenskap och en sista som aldrig kommer att lida på honom igen. Han bad mig skriva under. Jag vald att undersöka istället. Det valet var vart $840,000 och min fars arv.